gore le di masepale bo di district ko province gore ga go fair gore o nne le beke o comment I mean o research o batla gore motho a comment on the spot o tshwanela ke gore o fe the spokesperson nako gore le ene ya go batla tshedimosetso ka gore mo pusong go na le batho ba bidiwang bo di-program managers ba ile gore go le gantsi tshedimosetso e ko go bone jaanong the spokesperson o na le maikarabelo a gore a ye go batla tshedimosetso ewa a e shebisitse sentle a newe approval ya gore a ka ya go tshwaela ka ntlha ewa e tlhagisiwang jaanong o fitlhele go le gantsi bobegakgang ka gore ba impatient ba meeta di-deadlines ba batla gore go arabiwe ka nako ewa which we have raised le bone on many occasions gore e unfair mme fela ke tshwanela ke gore re tlamile ke bue gore gone tokafalo ra e bona e gone fa sa re ntse re tlhagisa ngongorego re itumela tirisano mme go ewa re bonang le lona a re tshwaragane fela jalo re tlamile ebile ke a dumela seo sengwe se bue gore tota lo a leka go ka covera di-events tse di farologaneng kgang ya gore lona le kgwetlho ya badiri re a itse thata mme re a itumela gore tota mo le kgonang lo a leka thata go ka covera ditiro tsa puso ke ka tsela e ntseng jalo kgosi yaka jalo ke bua le wena jaaka mmeiara gore mo re sa kgone go ka coveriwa ke ba current affairs kgang ya budget e tla moa for communications this new government communications policy communications e tshwanela ke gore e budgetelwe at least 5% ya the overall budget ya institution and our budget ya masipala ke 500 million 5% must at least be channeled for communications so that dilo tseo e leng gore SABC le ba bangwe bo Volta bo Prima FM ga ba kgone go di covera mo current affairseng re kgona gore re di bapatse re bise di OB re go tlhagisa diphitlhelelo tsa puso kana tsa masipala gonne fa re dira jalo re tlhoka yone tekanyetso ka bo ewa gonne re tshwanela ke gore re reke mowa jaanong re dumela gore borre Olifante borre Motlhasedi ba tla kgona go bona thuso ewa ya matlole gore ba kgone go ka itsisi baagi ka tiro eo e leng gore di masipala di tsweletse go ka e dira mo kgweding ya August re ile ra bitsa se se bidiwang Extended Communicators Forum eo e leng gore le akaretsa heads of communications go tswa ko mafapheng otlhe a puso mo di masipaleng tse tsotlhe gareng ga ba bangwe ba o e leng gore ba ne ba eme forum eo ka lefoko e re tshwaretse ko Friday ke ne le tona kgolo ya rona professor re Tebogo Job Mokgoro o ile a gatelela le ene ko kopanong ewa gore go botlhokwa gore ba rotlhe jaaka ba re leng mo maphateng a tlhaeletsano re tiise tsela eo e leng gore re isa molaetsa go baaging ka gone sengwe se ke batlang go se tlhagisa fa ke gore re itumelela gore bontsi jwa di masipala tsa rona di na le di-communication strategies tseo e leng gore di approviwe seo ke sengwe se sentle seo e leng gore tota re a ba se a kgolela mo profenseng re na le provincial communication strategy seo e leng gore di municipalities ba drawa from sone go drafta the communication strategies sa di municipalities jaanong ka ntlha ya diphetogo tse di nnileng gone mo profenseng we are now in a process of reviewing the current provincial communication strategy. As the Office of the Premier, we are going to engage with a variety of stakeholders for them to make their inputs. We have already started. We've engaged the management in the Office of the Premier. Very soon we are going to be engaging the GCIS. Thereafter we are going to engage the Provincial Communicators Forum. Municipalities are participating in that structure. The rationale for the reviewal is to make sure that we incorporate the current changes
in the province. The fact that we have a new premier, the fact that the provincial government was placed by cabinet under section 100 A and B, the fact that various municipalities in the province also placed under section 139 of the constitution by the provincial executive council. So the strategy in the process of being reviewed will incorporate those changes for the remaining period, which is basically 1 year of the 5-year period of the 5th administration. I want to say that so far, various departments they are communicating with the municipalities. Indeed, there is a room for improvement. We can still do more by communicating with the citizens using the available communication platforms, both print and electronic. Yanong ke sa lefa antse ke dutse le Ricky ke le kile go tsena mo Facebook page ya Masipala. Entire the last post was in 2015. Ha ke itse gore a gona le mistake go diragala fo or lona le more than one page. Ha lona le more than one page remove engwe e tlhagisa 2015. E remove ke gore ha ke tsena nna entire 2015 the last post. Ke ne ke batlile gore nka tshwaela go le gontsi yana ga ke a bona e current mme ha ile gore gone ke a itumela le gore gone nya wa totobatsa ba gaise gore gona le engwe yanong ha le gore gona le engwe ke ga mo ke reng a ba phimuleng e tlhagisang gore the last post ke ya 2015 so that go remain a one a current. Very oh, I announce. Greater Town Local Municipality in Pioneer 2015. Now, constant communication is very critical, ladies and gentlemen. It helps us to reduce this service delivery protests that often happen in our communities because when communities are being interviewed about why they continue to engage in the protest, some of them are saying it's because they are not being given information about that which government is doing. So it's therefore important that we continue to communicate with our communities so that they know the efforts that government is actually putting in place to improve their livelihoods.